Hello guys, welcome to my vlog. For today's video guys, tayo ay may repair. Ayan, babaston at putol sa laylayan. Ayan. Ang haba guys, mula baywang hanggang sa paanan ay 34 inches long. Ayan guys. Tapos ang baston niya ay 6 inches ang ang sukat. Yun na po yung pinakabaston, 6 inches po. Di bali 34 yung finish niya, yung haba mula baywang hanggang laylayan, plus lalagyan natin ng dagdag na 1.5 para sa ating allowance para sa paglupi.
Alam nyo ba guys, ang turo sa amin ng veteranong mananahi, siya daw ay naging tailoring ng mga ah, ibang artista. Yan guys, naging tailoring daw siya. Ang ginagawa niya guys, sabi niya, mag-uumpisa ka daw sa gitna pag nagsa-side seam. Pag nag-side seam ka raw, mag-uumpisa ka sa may bandang gitna, tapos papunta sa pondilyo. Tapos pagdating sa pondilyo, bababa na guys, pababa. So, magiging doble na ang takbo. Para matibay daw guys, kasi madalas masira, mapunit ay sa bandang pondilyo. Kaya pagtatahi daw ng side seam ay mag-uumpisa daw dapat sa gitna ng pants, sa gitna papuntang pondilyo. Pagdating sa pondilyo, bababa na. Ayan guys, para matibay daw na doble. Para matibay at syempre para may quality nga. Ayan guys, lipat tayo dito sa edging machine. Mag-overlock po tayo guys.
Okay, balik naman tayo guys dito sa single machine para magheming ng laylayan. Tapos, okay na guys, tapos na ang ating repair. Thank you guys for watching. Please click the bell button para ma-update po kayo sa aking mga gagawing video.